ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. My dear students, in our previous classes we discussed the application of resolution of a vector, right? So today we will going to solve one more problem based on the resultant vector. Okay, see, the problem goes like: a rain is falling vertically with the speed 35 meter per second. Wind starts blowing after some time with the speed 12 meter per second in the east-west direction. So in which direction should a boy waiting at a bus stop hold his umbrella? See here, the rain is falling vertically with the 35 meter per second. Let us draw diagram, okay, according to the statement what they have given in the problem. So solution, okay, so the rain is falling vertically, okay, right, with the speed that is 35 meter per second. So let us write that is v suffix r, okay. So v suffix r vector is representing the velocity of the rain, okay, right. Then wind start blowing after some time with the speed 12 meter per second in the east west direction. See, so let us take here the convention, direction convention, okay. This direction let me take it as east, okay. So this direction let me take it as west, okay. So this direction let me take it as north and south, okay now, right. So this is east, west, north and south, okay. So we know that the rain falls vertically, downward direction, howdalva, right. So with the speed that is, what is vr I can write here, that is 35 meter per second, correct, okay. Then wind start blowing after some time with the speed of 12 meter per second in the east west direction. See, if there is no wind, ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಅಂಬ್ರೆಲಾ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಇಟ್ಕೊಂತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ನೀವು ನೆನಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಡಿನ ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈನ್ ಈ ತರ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ, ಸರಿ, ರೈಟ್, ಮೇಲೆಯಿಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾನೊಂದು ರಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ, ರೈಟ್. ಸೊ ರೈನ್ ಈ ತರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ, ರೈಟ್, ಈ ತರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಅಂಬ್ರೆಲಾನ ಹೇಗೆ ಹಿಡಿತೀರಾ, ಈ ತರ ಹಿಡಿತೀರಾ ಅಂಬ್ರೆಲಾನ, ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮಳೆಯಿಂದ ನೆನಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಅಂಬ್ರೆಲಾನ ಹಿಡಿತೀರಾ. ಯಾವಾಗ ರೈನು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಹೌದಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ. ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ವಿಂಡ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಾ, ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ wind, that is the velocity of the wind, that is v suffix w is equal to 12 meter per second, okay na, right. So ee tara situation ide ivaga. So ee tara iddaga, so what we need to find in which direction the boy should hold his umbrella. So avanu umbrella na itkobeku hege anta ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ನೆನೆದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ will it be the safe, ಅವನು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾನ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಂಡ್ ಈ ತರ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮಳೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಬಂದಿದ್ದು ಈಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ, ಓಕೆನಾ, ಹೌದಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಏನ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸಿ, ಇವಾಗ ರೈನು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ wind blowing or wind is moving from east to west direction, ಹೇಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡ್ ದ ರೈನ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್.
ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬಾಯ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಂಥ ಬಾಯ್, ಸೊ ಅವನು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವ್ನ ಬಾಡಿನ ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ, ನೆನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, ಸೊ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಾಯ್ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಈಸ್ ಅಂಬ್ರಲಾ ಆರ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಂಬ್ರಲಾ ಅಲಾಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬಾಡಿ ನೆನೆದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ alpha is equal to tan inverse of q sin theta divided by p plus q cos theta. ಹೌದಲ್ವಾ? We'll use that formula. Okay, right, look at here. So we'll use the formula. I'll going to draw a line that is parallel from the tip of the v suffix w vector parallel to the vr vector. Okay, and I'll going to draw one more line that is from the tip of the vr vector and parallel to the vw vector. Okay, right. So where these two lines are joining, then you will get and draw a line from the point O towards this, where these two lines are joining. So this is nothing but what? Resultant vector of vr vector and vw vector. Okay, so I'll assume that this is the resultant vector. Then if this is resultant vector, then this is the alpha, that is the angle in which the resultant vector making an angle alpha with respect to p vector. Okay, so here vr vector is representing what? P vector in general, right? So vw vector is representing what? Q vector. See, I have taken the magnitude of the resultant vector. R is equal to root of p square plus q square plus 2pq cos theta, and the direction of the resultant vector alpha is equal to tan inverse of q sin theta divided by p plus q cos theta. So ಇಲ್ಲಿ p ಏನು represent ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? The velocity of the rain, the magnitude of the velocity of the rain, and q ಏನು represent ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? The velocity of the magnitude of the velocity of the magnitude of the, that is sorry, magnitude of the ವಿಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡ, ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್? ಆಲ್ಫಾ. What is the angle between p vector and q vector? That is vr vector and vw vector. This is the angle, that is 90 degree, ಹೌದಲ್ವಾ, right? So this is equal to 90 degree. So that is equal to what? Theta. Theta is equal to 90 degree. Okay, right, fine. Okay, we'll write the formula. Alpha is equal to tan inverse of q sin theta divided by p plus q cos theta, right? So what is theta value? Theta value is equal to 90 degree. Correct? Okay, so what is q in our discussion? Q value is given, that is velocity of wind. So how much it is? 12 meter per second. Correct? Okay, so q is 12 meter per second and p is equal to 35 meter per second. Is nothing but this is equal to velocity of the wind, this is equal to velocity of the rain. Okay, so we'll do the substitution here. So then alpha is equal to tan inverse of q sin theta by p plus q cos theta. Correct? So then I will write it here. Alpha is equal to tan inverse of q is how much? 12. Sin theta. Theta is how much? 90 degree. So what is sin 90 value? 1. Very good. So sin 90 value is equal to 1. Divided by, so p is how much? That is 35 plus q is how much? 12 into, what is cos 90 value? 0. Very good. Right? So then we get alpha is equal to tan inverse of 12 divided by 35. Okay, so we'll do the calculation. Take a calculator. Okay, so that is 12 by 35, right? 12 divided by 35 is equal to 0.3428. Okay, so I can write here alpha is equal to tan inverse of
0.3428. Okay, right. So then if you want to find what is the angle in degree, then use the Clark's table. Okay, so use the Clark's table and observe the value of 0.3428. So what is the angle? Okay, so find out 0.3428. See here, 3428. So we have that is 3424 we have. Okay, right. So what is that angle? 18. See here, 0.3424, correct, 18 degree. So write it here, that is 18 degree, 0.3424, correct. Okay, fine. Then the mean difference, that is 1 minute, is equal to how much? That is 3, right? So 18 degree, 54 minute, then 1 minute is equal to 0.0003. Okay, so add this one, we get, that is 7, 2, 4, 3, 0 point. Then you also add this one, that is 18 degree, 55 minute, correct. So now you got the value. This 0.3427 is close to 0.3428. So that you can write alpha is equal to 18 degree, 55 minute. So in which direction he must hold his umbrella? 18. The boy must hold his umbrella 18 degree, 55 minute with vertical. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 18 ಡಿಗ್ರಿ 55 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ವಿತ್ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 18 ಡಿಗ್ರಿ 55 ಮಿನಿಟ್ ವಿತ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಈಕ್ವೇಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2pq cos theta. ನಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿ ಇಯರ್ ದ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಡಿಗ್ರಿ. ಏನು ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು. ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಪಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಪಿ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಪಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಸೈನ್ 90 is equal to 1, ಕಾಸ್ 90 is equal to 0. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಪಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, okay. So r is equal to root of p square plus q square plus 2pq into cos theta, correct? Then r is equal to, so what is p value? Bekidre barkoli. So p is equal to 35 meter per second and q is equal to 12 meter per second, correct? So theta is equal to 90 degree, right? So root of, that is 35 square plus 12 square plus 2 into 35 into 12 into cos 90 degree, correct? What is cos 90 value? 0, ಹೌದಲ್ವಾ? Right? So cos 90 value is equal to 0. Then root of 0 into 2 into 35 into 12, 0. Right? So we get, that is 35 square plus 12 square, correct? So 35 square is to 1225. 1225 plus 12 square 140.
144. Add, take a root, 37, right? So 37 meter per second. ಓಕೆನಾ, ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ the angle between the p vector and the q vector is 90 degree, then use the formula r is equal to root of p square plus q square. Ide shortcut. Yes. Okay na, right? So use that formula, then you will get the magnitude of the resultant vector. Correct? Yes. See here, let us take one more problem. Okay, so rain is falling vertically with the speed 45 meter per second. A boy rides a bicycle with the speed of 15 meter per second in east to west direction. So what is the direction in which the boy should hold his umbrella? ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ರೈನ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ರೈನ್ ಈ ತರ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವರ್ಟಿಕಲಿ with the speed what that is will take VR, and magnitude of VR E vector is equal to 45 meter per second. Okay na, and a boy rides a bicycle with the speed 15 meter per second. See, ಬಾಯ್ ಬೈಸೈಕಲ್ನ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಇದ್ರೆ, ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವನು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಅವನು ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂಬ್ರೆಲಾನ, ಅವನ ಬಾಡಿನ ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಾಯ್ ಈಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ದ ಬೈಸೈಕಲ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ನಾರ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸೌತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್? ಅಥವಾ ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್, ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅವನು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಸೈಕಲ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬೈಸೈಕಲ್ನ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಾಯ್? ದಟ್ ಈಸ್ 15 meter per second. So this one is VB vector, ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಒನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ VB vector, V suffix B vector, that is 15 meter per second. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ಬಾಯ್ ಶುಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ. ಓಕೆನಾ, ಅವನು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅಂಬ್ರೆಲಾನ ಅವನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದಲ್ಲೇ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the boy must hold his umbrella with respect to rain. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇವಾಗ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮೋಷನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ಈಸ್ the velocity of one body with respect to velocity of the another body, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ವಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ವಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆನಾ, ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರೈನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಾಯ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ವಿ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮೈನಸ್ ವಿ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಮೈನಸ್ ವಿ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ವಿ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ? ಮೈನಸ್ ವಿ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ವಿ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಬಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಮೈನಸ್ ವಿ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ದೆನ್ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ಸೊ draw a line from the tip of the VR vector and parallel to the VB vector, and draw a line from the tip of the VB vector
parallel to the VR. VR vector. Then check that where these two lines are meeting. So these two lines are meeting this point, and this will give what? It's not a resultant vector. It is a V suffix RB vector. V suffix RB vector. Okay, na? So the velocity of the rain with respect to boy. Okay, na? So if this is alpha, this is alpha. Okay, if this is alpha, use the simple mathematics use ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಆಲ್ಫಾ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ವಿತ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ಫಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ದ ಬಾಯ್ ಶುಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ. ಹೇಗಿಡಬೇಕು? ಅವನು ಈ ಥರ ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈವನ್ ನೀವು ಜನರಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಬೈಸೈಕಲ್ ರೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ದ ಬಾಯ್ ಮಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ಫಾ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ what is the angle between minus VB and VR? Is nothing but 90 degree, ಹೌದಲ್ವಾ? Right. So theta is equal to how much? That is 90 degree. Okay. So now we will find that is alpha. Understood? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು. So to find the direction of the V suffix RB vector, that is relative velocity vector, okay na? So then alpha is equal to tan inverse of q sin theta divided by p plus q cos theta, ಹೌದಾ? Right. So then alpha is equal to tan inverse of, okay na? Q is how much? That is 15, correct? Yes. Yes. Theta is 90 degree. What is sin 90 value? 1. Okay. So divided by, then P is 45 plus Q is 15. What is cos 90 value? 0. Okay. Right. So then alpha is equal to tan inverse of 15 by 45 is equal to, alpha is equal to tan inverse of 1 by 3. Right. 15 ones are 15 3s are 45. Right. So 1 by 3 alpha is equal to tan inverse of, what is 1 by 3? 0.333. Correct? Okay. So tan inverse of 0.333. So use the Clark's table and find the angle. So alpha is equal to, so use a natural tangent and observe the angle. See here, that is if you want to check it, then 1 divided by 3 is equal to 0.333. So I'll take 0.334. Okay. So I don't have 0.334. I have 0.3327 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 0.3327 is, observe here, 0.3327 is 18 degree 24 minute. I will write it here, 18 degree 24 minute. Okay. So then, so add mean difference, that is 1 minute, 1 minute. I'll get 0.3, 0.003 is equal to, this is 0, 3, 3, 3, 0 point. Okay. So similarly, you also add this one, that is 18 degree 25 minute. So alpha is equal to how much? 18 degree 25 minute. So with the vertical, he must hold his umbrella while tilting towards which direction? West direction. Okay na? So towards the west. So he must hold his umbrella making an angle alpha 18 degree 25 minutes towards west direction. Towards west direction. Understood? Okay. Okay, my dear students, we completed NCERT example problems, okay, based on the concept called resultant vector. Okay.